සියලු දෙනාම සඳහන් පිළිගන්නවා යුරාජ් ටෙක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි සෙම කරන්න යන්නේ i5 4 Gen PC එක. ඉතින් අපි හිත උදා ගන්නවා Viper 6 කියන ගේමින් කේසින් එක. ඒ වගේම Asus H81 කියන motherboard එක. ඒ වගේම Intel වර්ගයේ i5 4 Gen කියන processor එක උදා ගන්නවා. ඉතින් අපි processor fan එක උදා ගන්නවා HDD S963 කියන fan එක. ඒ වගේම custom අපි ඉල්ලා දෙනවා 500GB hard disk දෙකක්. ඒ වගේම DDR3 core chip දෙකක්. ඒ වගේම RGB cooling fan තුනක් ඉල්ලා දෙනවා. ඉතින් කස්ටමර් දැනට අපේ VG කාඩ් එක ඉල්ලන්න නැහැ. ඒ නිසා ඔහුට ඉස්සරහට VG කාඩ් එකක් ඕන වෙයි කියලා හිතලා අපි යොදා ගන්නවා watt 550 VG කාඩ් එක සපෝට් කරන ගේමින් පවර් සප් එක. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි අපේ PC එක සෙන් කරන්න.
දැන් අපි අපේ i5 14 PC එක assemble කරලා ඉවරයි. ඊළඟටම කරන්නේ machine එකට OS එක ගන්න එක. OS එක ගන්නවා Windows 10. ඉතින් Windows 10 ගහන use කරන්නේ USB pen drive එකක්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට OS එක ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්න USB pen drive එකකින් කොහොමද Windows ගන්න කියලා. හරි එහෙනම් Windows ගන්න පටන් ගමු. ඔන්න දැන් අපි අපේ PC එකට Windows දාලා drivers ටික install කරගෙන full complete කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මගේ YouTube channel subscribe කරන්න. අපි එහෙන් යන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.